गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Good evening, everyone. Good evening, Penny. Good evening. Start చేసేదా నేను చెప్పండి మ్యామ్. 5 minutes వస్తారు, జాయిన్ అవుతున్నారు. ఓకే. ఓకే, యాక్చువల్గా నిన్న స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ టైం క్లాస్లో బైపోలార్ డిజార్డర్ కేసు గురించి దాని గురించి చెప్పారు. దానిలో ఆయనకి రకరకాల ఫియర్స్ ఉన్నాయి. ఆయనకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటేనే ఫియరు. దానివల్ల ఆయనకి సూసైడల్ టెండెన్సీ, ఆయన చనిపోవాలని చాలా రకరకాలుగా ట్రై చేశారు. ఆయన ఇంట్లో నుంచి ఇంకా ఎవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోవడం, మనీ తీసుకొని బెంగళూరు, మైసూర్ అవన్నీ తిరిగేసి ఆ మనీ అయిపోయాక టికెట్ కలెక్టర్కి ఇక్కడ దొరికిపోవడం ట్రైన్లో. తర్వాత కూడా కౌన్సిలర్ చేత కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం సేపు ఏదో రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది కానీ బట్ ఆయన టెండెన్సీ వచ్చి సూసైడల్ టెండెన్సీ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. ఆయన ఏ పని చేయలేకపోవడము, ఆయనకు అవన్నీ అంటే ఆయన ఏ డెసిషన్స్ తీసుకోలేరు, ఏ పని చేయలేరు, కంప్లీట్గా డిపెండెంట్ అయిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళ బ్రదర్స్ మీద, వాళ్ళందరి మీద. ఆయనకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ వచ్చి వాళ్ళ ఫాదర్కి కూడా డిజార్డర్ ఉన్నది. బట్ కానీ ఆయనకు నోటీస్ చేయలేకపోయారు. ఈయన నోటీస్ చేశారు కానీ బట్ ఈయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటే నీకు సపోర్ట్ లేక ఎవరో ఒకళ్ళని తోడు తీసుకొచ్చుకొని చూపించుకోవాలని చెప్పారు. బట్ ఈయనతో ఎవడూ రాలేదు, అందువల్ల ఆయన చూపించుకోలేకపోయారు. ఆ తర్వాత ఆయన వచ్చి మనీ గురించి నాకు అసలు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నా బ్రదర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు నాకు హెల్ప్ చేస్తారు. సో ఆయన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటంటే డిపెండెన్సీ అయితే ఉన్నది, కాకపోతే అది మనీ గురించి అంటే ఆయన బోదర్ చేయడం లేదు. నార్మల్గా డిపెండెన్సీ అయితే ఉన్నది కాబట్టి మనం సార్ ఇక్కడ క్యాలీ గ్రూప్లోకి రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. ఆయన ప్లస్ డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోలేకపోవడము, ఇండివిజువాలిటీగా అంటే కంప్లీట్గా అలాంటి కండిషన్స్ అన్నీ ఉండటం వల్ల క్యాలీ గ్రూప్లోకి వస్తారని చెప్పారు. అండ్ అనదర్ థింగ్ వచ్చి ఇక్కడ హాలోజన్ క్వాలిటీ వచ్చి మెయిన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ. ఆయన ఇది చాలా ప్రామినెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద హాలోజన్. ఆయనకి డ్రీమ్స్లో కూడా ఏం చెప్పారంటే గోస్ట్లు ఉంటాయి, స్కేరీ డ్రీమ్స్ వస్తాయి ఎక్కువగా. ఐ వాంట్ టు ఐడియా టు కిల్ ద ఫాదర్, సూసైడల్ టెండెన్సీస్ దేర్, అవన్నీ చెప్పారు. బట్ ఈయన చెప్పిన మొత్తం కేసులోకి చాలా ప్రామినెంట్గా పెక్యులర్గా కనిపించింది ఏంటంటే ఈయన ఒక అమ్మాయిని యాక్చువల్గా ఇష్టపడ్డారు. ఆ అమ్మాయిని చాలా అంటే నార్మల్గా ఏంటంటే ఈయనది చేంజబిలిటీ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈయన స్టాండర్డ్గా ఒక దగ్గర ఉండకపోవడం, అటు ఇటు మూవ్ అవటం అని జరుగుతున్నాయి. కాకపోతే ఈ అమ్మాయి ఒక్క విషయంలో మాత్రం ఆయన వెయిట్ చేశారు. ఈవెన్ ఆ అమ్మాయి రాఖీ కట్టినా సరే ఆ అమ్మాయి కోసం మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు, ఆ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు ఈయన వెయిట్ చేశారు. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్. అండ్ ఇది కన్సిడర్ చేసుకొని సార్ ఇక్కడ క్యాలిబ్రోమ్ అనేది ఇచ్చారు. ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు సార్ యాక్చువల్గా ఇలాంటి సేమ్ మోరార్లెస్ ఇదే క్వాలిటీస్ క్యాలీ అయోడిక్ కూడా ఉండొచ్చు. కాకపోతే క్యాలీ అయోడిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మెయిన్ వాళ్ళు చాలా ఫ్రెండ్లీ నేచర్డ్గా ఉంటారు. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇతను ఈవెన్ ఎవరైనా పలకరించినా కూడా ఆన్సర్ చేయలేకపోవడం, ప్రామినెంట్ చెప్పలేకపోవడం అలాంటివి ఉన్నాయి. బట్ క్యాలీ అయోడ్ ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా క్రూయాలిటీ ఉంటుంది, ప్లస్ వాళ్ళు ఎవరితోనే ఈజీగా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అయిపోతారు, జోవియల్గా మూవ్ అవుతారు అందరితోనూ. అలాంటి నేచర్ క్యాలిబ్రోమ్లో ఉండదు. సో ఈ కేసుకి క్యాలిబ్రోమ్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి రో 5 స్టార్ట్ చేశారు. రో 5లో వచ్చి మెయిన్ డ్రగ్స్ వచ్చి రో 5లో రుబీడియం, స్ట్రాన్షియం, మార్బిడినం, నెపోనియం, టెక్నీషియం, పెలాడియం,
argentum nitricum, rhodium, stannum, indium, cadmium, and antimony. These are the drugs in the row 5. And main row 5 థీమ్ వచ్చి మెయిన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అంత క్రియేటివిటీ మీద వాళ్ళు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి అది చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు రొటీన్గా చేసేది వాళ్ళకి ఇష్టపడరు వాళ్ళు చేయడానికి. వాళ్ళు చాలా కొత్తగా న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ అలాంటివన్నీ చేయాలనుకుంటారు. ఇది చెప్పినప్పుడు ఐడియా ఆఫ్ ద రోస్ గురించి చెప్పారు. రో 3 వచ్చి ఐడియా వచ్చి ఐడెంటిటీ అని, రో 4 మెయిన్ ఐడెంటిటీ వచ్చి హెల్త్, వెల్త్, సెక్యూరిటీ. అలాగే సేమ్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది నెక్స్ట్ కావాలనుకునేది ఎక్స్పోజర్ టు సంథింగ్ న్యూ, క్రియేటివిటీ, అడ్వెంచర్. దిస్ ఈజ్ రో 5. అండ్ రో 6 వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి అప్రిషియేషన్ అనేది ఉండాలి. వాళ్ళకు చాలా లీడర్షిప్ మెంటాలిటీ అంతా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చి ల్యాకింగ్ ఆఫ్ ద థింగ్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కూడా. మిడిల్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చి వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చి లూజింగ్ ఆఫ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్. వాళ్ళకి ఏవైతే వాళ్ళు క్రియేటివిటీ అవనివ్వండి, వాళ్ళ మెంటాలిటీలో అవనండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే ఆర్ లూజింగ్ ఇన్ దట్ వే, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. అండ్ ఇక్కడ ఐడియాస్ ఆఫ్ ద రోస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ రో వచ్చి ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది, ఐడియా అనేది. అండ్ సెకండ్ రో వచ్చి ఇన్స్టింక్టివ్నెస్ ఉంటుంది. థర్డ్ రో వచ్చి ఇంపల్సివ్నెస్. ఫోర్త్ రో క్యాలిక్యులేటివ్. అండ్ ఫిఫ్త్ రో ఇన్వెంటివ్. అండ్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సిక్స్త్ రో. అండ్ రో 5 పీపుల్ హ్యాపీనెస్ వచ్చి వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ టు ద న్యూ థింగ్స్ అండ్ వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇవి చాలా వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి. అండ్ రో 4th హ్యాపీనెస్ వచ్చి సెక్యూరిటీ, మనీ, ఇవి వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి. రో థర్డ్ రో వచ్చి ఇమేజ్, ఐడెంటిటీ అనేది వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. ఈవెన్ లవ్, కేర్ అనేది కూడా ఇక్కడ వచ్చి సేమ్ వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశారా లేదా, వీళ్ళు నన్ను గుర్తించారా లేదా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ రో పీపుల్ వచ్చి దే ఆర్ వెరీ అడ్జస్టబుల్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ వాట్ దే హ్యావ్. అండ్ సిక్స్త్ రో వచ్చి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక అచీవ్మెంట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అది చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది. దట్స్ వై దీస్ రో బిలాంగ్స్ టు మోస్ట్లీ లీడర్షిప్, లీడర్స్ రో ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మినరల్స్ మెంటాలిటీ అంటే మినరల్స్ పేషెంట్ ఎలా మాట్లాడతారు అనేది ఒకసారి చెప్పారు. యాక్చువల్ దీనిలో ఇదేంటంటే యూనిడైమెన్షనల్ టాక్ అనేది ఉంటుంది. మినరల్స్ అనేవి జనరల్గా మనం అటు ఇటు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినా వాళ్ళు డివేట్ అవ్వరు. వాళ్ళు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వాళ్ళు ఏది చెప్పాలనుకుంటారో అదే చెప్తూ ఉంటారు. అది ప్లాంట్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏంటంటే బై డైమెన్షనల్ టాక్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏదైనా ఇప్పుడు హ్యాపీనెస్ చెప్పినప్పుడు సాడ్నెస్ గురించి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ టాక్లో వాళ్ళు తెలియకుండానే మాట్లాడుతుంటారు. అండ్ యానిమల్ టాక్ వచ్చి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఇది మల్టీ డైమెన్షనల్. ఇది కొంచెం యాక్చువల్ కేసు తీసుకునేటప్పుడు కూడా కొంచెం వాళ్ళు చాలా విషయాలు మాట్లాడతారు. కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మన కన్ఫ్యూషన్లో ఉంటాము. వాళ్ళు మాట్లాడే చాలా టాక్స్లో ఏది ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఏది ఇవ్వకూడదు అనేది. అండ్ యాక్చువల్గా ఆర్గాన్స్ ప్రైమరీగా ఏవి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనే దాని గురించి ఒకటి చెప్పారు సార్. యాక్చువల్గా దానిలో వచ్చి రో 3 వచ్చి స్కిన్ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. రో 4లో రెమెడీస్ అన్నీ ఎక్కువ మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ మీద. అండ్ రో 5 వచ్చి నర్వస్ సిస్టము, అంటే రో 6 వచ్చి హార్ట్ వాటి మీద. బట్ ఇవి యాక్చువల్ చెప్పారని మనం బ్లైండ్గా వీటిని ఫాలో అవ్వకూడదు. దీస్ ఆర్ ద ప్రాబిలిటీస్, మోస్ట్లీ ఇవి అయి ఉండొచ్చు. అంతేగాని అది కూడా సార్ యాక్చువల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నర్వస్ సిస్టమ్ అనగానే రో 5, నర్వస్ సిస్టమ్ అనగానే రో 5 గుర్తెచ్చుకోకూడదు. We have to go through the case and we have to decide what we have to do. And actually
దే ఈ రో 5 పీపుల్ అండ్ రో 3 పీపుల్ బోత్ వాంట్ అప్రిషియేషన్. ఈ యాక్చువల్లీ 2 రోస్‌కి అప్రిషియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ మీన్ వాళ్ళు పేషెంట్స్ కోరుకుంటారు. బట్ రో 3కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, రో 3 వాళ్ళ అప్రిషియేషన్ లవ్ అండ్ కేర్ దాని మీద ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. వీళ్ళకొచ్చి పెర్ఫార్మెన్స్ మీద అప్రిషియేషన్ కావాలనుకుంటారు. వీళ్ళు చేసిన దాని మీద అప్రిషియేషన్ కావాలనుకుంటారు. సారీ చెప్పేటప్పుడు రో 5 చెప్తున్నప్పుడు డోంట్ బీ రొటీన్. వీళ్ళేంటంటే వీళ్ళు రొటీన్‌గా ఉండటానికి వీళ్ళకి నచ్చదు. వీళ్ళు సంథింగ్ న్యూ దే వాంట్ టు ట్రై. లైక్ హియర్ వన్ స్ట్రాన్షియం కేస్ ఈస్ దేర్ అని చెప్పారు. వన్ లేడీ షీ వాంట్స్ టు వాచ్ సిఐడి. దిస్ ఇస్ వెరీ పెక్యులియర్ థింగ్ బికాజ్ నార్మల్‌గా లేడీస్ హౌస్ వైఫ్స్ అయి ఉండి దట్ టూ ముస్లిం లేడీస్ జనరల్‌గా వాళ్ళు అంటే అలాంటివి చూడటం అనేది డిఫరెంట్‌గా ఉంది అని చెప్పారు. ఇలాగే ఏదైనా కేసులో తీసుకున్నప్పుడు పెక్యులారిటీకి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇది ఆమెను అడిగినప్పుడు ఎందుకు మీకు అది నచ్చుతుంది అంటే, దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. ఇది రొటీన్‌గా సీరియల్స్ లాగా ఉండదు. నాకు అందువల్ల నచ్చుతుంది అని చెప్పిందామె. అండ్ అనదర్ థింగ్ వచ్చి రో 5 పీపుల్‌కి ఎక్కువగా అంటే సాల్వింగ్ ద థింగ్స్ అనేది చాలా ఛాలెంజింగ్‌గా తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి అది హ్యాపీనెస్ కూడా ఇస్తుంది. అలాగే దానిలో ఏంటంటే చెస్, సుడోకు అండ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఏదన్నా అడ్వెంచరస్ గేమ్స్ అలాంటివన్నీ వాళ్ళకి నచ్చుతాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి వీళ్ళకి ఎందుకు నచ్చుతాయి అనే దాన్ని మనం ఇంపార్టెంట్‌గా తీసుకోవాలి యాక్చువల్‌గా. నచ్చటం అనేది యానిమల్ కింగ్డమ్‌లో కూడా ఇలాంటివి నచ్చుతాయి. కాకపోతే దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, యానిమల్ కింగ్డమ్‌లో వచ్చి వాళ్ళు దాన్ని ఒక ప్లానింగు, ట్రాపింగు, ఒక స్కెచ్ గీశారు అలాంటివి డిపెండ్ చేసుకొని వాళ్ళకి అది నచ్చుతుంది. బట్ హియర్ ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు న్యూ థింగ్స్‌ని సాల్వ్ చేస్తాం అన్న హ్యాపీనెస్‌తో రో 5 పీపుల్‌కి ఇది నచ్చుతుంది. సో మనం పేషెంట్‌ని అడిగినప్పుడు క్లియర్‌గా వై యూ లైక్ దట్, వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ ఇన్ దట్ అనేది మనం క్లియర్‌గా అడగాలి. లైక్ ఐ మీన్ ఏదైనా సరే డీప్ ఇన్ డెప్త్‌గానే మనం తీసుకున్నప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్‌లోనే మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. అదర్వైజ్ మనం ఏదైనా సూపర్ఫిషియల్‌గా డైరెక్ట్‌గా ఫస్టే క్వెషన్స్ అడిగితే మాత్రం డెఫినెట్‌గా మనకు వచ్చేది అదంతా సూపర్ఫిషియల్‌గానే ఉంటుంది. అది మనం కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు. అది చేసుకొని కనుక మెడిసిన్ ఇస్తే అది వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు స్నేక్స్ అని అవి అని చెప్తే అవే బ్లైండ్‌గా అవే వాటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారని, బర్డ్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారని బ్లైండ్‌గా వి కాంట్ చూస్ దోస్ డ్రగ్స్ బికాజ్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ రో 5 పీపుల్ వచ్చి కెపాసిటీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్, క్రియేటివిటీ అది ఇదివరకు చెప్పాను. అండ్ వీళ్ళల్లో వచ్చి ఎక్కువగా ఆర్ట్, మ్యూజిక్ ఇలాంటివన్నీ చాలా హాబీస్‌గా ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈవెన్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు లేకపోయినా చైల్డ్‌హుడ్‌లో అయినా సరే వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వాళ్ళు ఐ మీన్ హిస్టరీలో ఉండుండొచ్చు. ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది యాక్చువల్‌గా ఇది మూవీస్ గురించి ఒకటి చెప్పారు సారు. అది సిరివెన్నెల మూవీ వచ్చి రో 2, సప్తపది అంటే ఐ మీన్ అకార్డింగ్ టు ద స్టోరీ ఆఫ్ ద మూవీ వీ కెన్ డిఫరెన్షియేట్ లైక్ దిస్ అని చెప్పారు. రో 1 వచ్చి శంకరాభరణం అని, రో 2 సిరివెన్నెల ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఆ స్టోరీ కానీ రిలేటెడ్ టు దీస్ రోస్ అనమాట. సప్తపది వచ్చి రో 3 అండ్ అలా డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పారు. అండ్ హాలోజన్స్‌లో వచ్చి కంప్లీట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది అది చాలా ప్రామినెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద హాలోజన్స్ అని చెప్పారు. అండ్ అనదర్ ఒక కేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక లేడీ వచ్చి నాకు కుకింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఇంట్రెస్ట్, నేను అవి ఎక్కువగా చూస్తాను. అంటే రో 5 కేస్ ఇది యాక్చువల్‌గా. అది నాకు ఎందుకు ఇష్టము నీకు అవన్నీ అని అడిగారు. మా హస్బెండ్ పిల్లల కోసము వాళ్ళ కోసమని చూస్తారా మీరు, లేకపోతే ఏమైనా రీజన్ ఉందా అని అడిగితే, అంటే మీరు చూసిన ప్రతిదీ మీరు వాళ్ళకి ఇష్టమయ్యేటట్టు చేసి పెడతారా, వాళ్ళకి నచ్చుతుందా అవి అని అడిగితే, లేదు అలా లేదు, నాకు కొత్త థింగ్స్ నేర్చుకోవడం ఇష్టము, ఇంట్రెస్ట్‌గా ఉంటాయి, అందుకోసమని నేను
చూసినాను చేయలేం కదా అది అని చెప్పింది ఆవిడ. సో అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ అనేది రో 5 పీపుల్‌లో ఉంటుంది. అండ్ లైక్ అనదర్ కేస్‌లో వచ్చి అబ్దుల్ కలాం అంటే ఇష్టమని ఒక పేషెంట్ చెప్పారు. ఎందుకు మీకు ఇష్టం అబ్దుల్ కలాం అంటే, అంటే ఆయన చాలా చాలా స్పెషల్ యూనిక్ క్యారెక్టర్. ఆయన వచ్చి చాలా చాలా ఆయనకి క్వాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఆయన నేర్చుకున్నవి కానీ, ఆయన నాలెడ్జ్ కానీ చాలా వాస్ట్‌గా ఉంటుంది. సో మెనీ ఫీల్డ్స్‌లో హి ఈజ్ వెరీ వెల్ అని చెప్పారు. దిస్ ఈస్ ద అనదర్ కేస్ ఆఫ్ రో 5. అండ్ అనదర్ ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కేస్ కూడా ఒకటి చెప్పారు. ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కేస్ వచ్చి ఈయన గవర్నమెంట్ టీచర్ యాక్చువల్‌గా. ఈవెన్ దో ఈయన చెప్పినా చెప్పకపోయినా శాలరీ అనేది డెఫినెట్‌గా వస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ ద పెక్యులర్ థింగ్ వాట్ హీ టోల్డ్ ఈస్ ఐ విల్ చేంజ్ మై టీచింగ్ స్టైల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఈ క్లాస్‌లో చెప్పినట్టు నేను నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్పను. ఐ విల్ చేంజ్ మై వే ఆఫ్ టీచింగ్. ఇంత క్రియేటివ్‌గా ఆలోచించి చెప్పాల్సిన అవసరం నార్మల్‌గా గవర్నమెంట్ టీచర్‌కి లేదు. బట్ ఈయన చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ పెక్యులర్ క్యారెక్టర్ ఫీచర్. సో ఈయన ఆర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కేస్‌లోకి దీని గురించి చెప్పారు. ఆయనకేంటంటే ఐ థింక్ నేను అక్కడి వరకే ఫాలో అయ్యాను. అంటే కొన్ని పైపైన చెప్పారు యాక్చువల్ స్టానమ్ మెట్ వచ్చి వీక్నెస్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్‌కి యూజ్ చేస్తామని. ఆర్జెంటమ్ మెటాలిక్ అవి వచ్చి వీక్నెస్ ఆఫ్ వోకల్ కార్డ్స్‌కి. వాళ్ళు పెర్ఫ్యూమ్స్ అవి వాడతారు డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చే ముందు. సో వాళ్ళు చూపించాలనుకుంటారు. ఇక్కడ వరకే ఐ థింక్. హలో. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. Okay. Yeah. Very good, Arvinda. Well explained. అన్ని బాగా చెప్పావు. సో గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సో మనం రో 5లో జస్ట్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇచ్చుకున్నాం. అలాగే కాలం 1 రో 5 తాలూకు కాలం 1 కూడా ఒక ఐడియా మొత్తం డిస్క్రైబ్ చేసుకున్నాం. అట్లాగే కాలం 2లో ఒకటి రెండు కేసెస్ బ్రీఫ్గా చెప్పుకున్నాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టుడే ఆల్సో ఐ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ కేస్ నెంబర్స్, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద క్లినికల్ కేసెస్ ఆఫ్ strontium carp where I prescribed and got good results up to my remembrance. But let us first move to the column 2 strontium. I think we completed the first column kada, the first element complete chesa row 1 column 1 row 5 చెప్పలేదా rubidium. Okay. So rubidium, the idea in the entire rubidium understanding, because it belongs to the column 1 of the row 5, the main feeling is to perform or to create or to do something new is the issue for them. సో రో ఇష్యూ అదే ఉంటుంది. అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ క్రియేటివిటీ కానీ టు డూ సంథింగ్ న్యూ, ఏదైనా కొత్తగా ప్రయత్నించడం, ఏదైనా కొత్తగా ఆలోచించడం, ఏదైనా వినూత్నంగా ముందుకెళ్ళటం. సో ద ఐడియా ఎప్పుడు అదే ఉంటుంది. బట్ దే ఫీల్ దట్ దే లాస్ట్ ద కెపాసిటీ ఆర్ దే ల్యాక్ ద కెపాసిటీ. దే ల్యాక్ దట్ కెపాసిటీ. నాకు ఆ కెపాసిటీ లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి.
అంటే వాళ్ళు ప్రధానంగా వాళ్ళ తాలూకు సమస్యలు ఏ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ తాలూకు ఎంటైర్ అండర్స్టాండింగ్ దేని మీద రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుందంటే, అంటే వాళ్ళకు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉండొచ్చు, జబ్బ నొప్పులు ఉండొచ్చు, లేదు ఇంకొక రకమైన ఏ రకమైనటువంటి ప్యాథలాజికల్ కండిషన్ ఉన్నా the entire essence of the case will go into such a condition that they lack the capacity to do something new, to create something new, to perform something different. So this is the idea for the rubidium. So the entire clinging part in the rubidium is towards the performance. What is the clinging part of the Kali? The clinging part of Kali is family. Very good, Divyasri. So the entire the clinging part of Kali, the column 1 in the row 4 is family. What is the clinging part of the row 3 column 1 natrum? No, what is the clinging part? 1 to 1 love care. Very good, Gautam. So the 1 to 1 relationship is the clinging part. 1 to family is row 4, 1 to 1 is row 3, and what is the clinging part of the row 2 column 1? 1 to within, 1 to the source. So the entire understanding of lithium to be within the womb lo undatam. 1 to 1 is there is another person for the row 3, but 1 to within is the column 1 row 2. 1 to within, 1 to 1, 1 to family, and 1 to something other persons, to show. That is the idea of the row 5 column 1, the rubidium idea. 1 to other, 1 to the persons around him or her. That is the entire idea for the rubidium. So in this column 1, the row issue will be the performance, trying something new, trying something out of box, wants to be creative but lack the capacity to be creative. This is the understanding of the rubidium, the column 1. So when we move a little bit to the column 2, we have strontium. So the entire understanding of that strontium is, I have to go out, బయటికి వెళ్ళాలి, to perform, to create something new, to think something different. But am I able to do it on my own, or shall I need someone? ఎవరైనా నాకు ఉండాలా, నేను ఒక్కనే చేయగలనా, ఉంటే బాగుంటుంది. So the entire idea for the strontium people is guidance, mentorship. Who is that person for me to guide me, to mentor me? So the idea will be to do something new. ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేయాలి, డిఫరెంట్గా ప్రయత్నించాలి. అండ్ ఇది మొన్న కూడా చెప్పాను కదా, ఈ రో 5 పీపుల్ మనకి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు. సార్ చాలా బాగా చెప్తారు దీనికి. Whenever these people enter into your clinic room or consulting room, the shiny part of these people will definitely be appeared in the consulting room. Such are these people, the palladium, the silver. ఆ మెటల్స్ కూడా
పీరియాడిక్ టేబుల్ పరంగా అలాగే ఉంటాయి. దే ఆర్ షైనీ అండ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ షైనీ బికాస్ ద ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ న్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ దేర్ టించ్. సో ద స్ట్రాన్షియం ఐడియా కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో ఇన్ ఏ మ్యాటర్ కొంతవరకు దీస్ పీపుల్ విత్ సచ్ యానిమేషన్ మే లుక్ లైక్ ద యానిమల్ రెమెడీస్, ఎస్పెషల్లీ ది స్పైడర్స్. So what is the main difference between the spiders and this animation? The animation of the row 5 of the periodic table elements and the animation of the spider remedies. What is the main difference? We have our spider king, Raghavan. Our friend Raghavan had did some extensive work on spiders and he got the good thesis with spiders. So what's the difference between the animation of the spiders and the animation of these row 5 periodic table elements? Spiders లో to attract the other ఇట్స్ ద షో ఆఫ్. దీంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు షో చేసుకోవడమే కానీ ఇట్స్ నాట్ దట్ టు అట్రాక్ట్ అదర్స్ కానీ వీళ్ళు బాగా కనిపించాలని వీళ్ళ ఐడియా. కానీ స్పైడర్స్ లో అది ద ఐడియా ఇస్ టు అట్రాక్ట్ అదర్స్. హౌ బిహైండ్ దట్ ద అపిరెన్స్ ఆర్ వాళ్ళ బ్రైట్ కలర్స్ కానీ అవతల వాళ్ళని ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలి అన్నది ఐడియా. వీళ్ళలో ఇందులో అవతల వాళ్ళ దానికన్నా ఇట్స్ నాట్ మోర్ ఆఫ్ కంపారిజన్ బట్ టు షో దెమ్సెల్వ్స్. Very nice, very nice, very nice. And what's the difference between the reptiles and spiders? The animation in the reptiles and the animation in spiders. రెప్టైల్స్ లో రెప్టైల్స్ లో కూడా ఉంటుంది కదా ద ఐడియా ఆఫ్ సెడక్షన్. యా కానీ దే ఆర్ మోర్ ఆఫ్ అంటే వస్తుంది. From which point these things crop out from the psyche? Yeah, very good, madam. Very good, Radhika ma'am. Excellent. The reptilian understanding is that they are at the disadvantage. Neeraj, hope you are fine. Sir, yes, sir, I'm fine. I'm not able to chat, sir. I'm not able to chat. I don't understand why. Okay. It's okay, but please go through the last recording of the core group thesis. Sure, sir. Case. ఎందుకంటే we had discussed the idea of insects, reptiles and the spiders. Sure, sir. I'll go through it. Where to see in a given that's important. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే there are number of things going on the online course. So you all know, అంటే నీకు తెలిసే ఉంటుంది, హెరింగ్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ లో డబల్ మార్క్ ఉన్నటువంటి జస్ట్ రూబ్రిక్స్ తీసుకుని ఎలెన్స్ కీనోట్స్ రాశాడు. బట్ ఎలెన్స్ కీనోట్స్ గాట్ సో ఫేమస్ దెన్ హెరింగ్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ all the symptoms which are there with the double lines in the hearing guiding symptoms are got printed by Ellen as Ellen's keynotes. But now lot of work is going on the keynote type of understanding rather than the source books. So the ultimate idea is not to have the knowledge but how to apply the knowledge. Ela chodali in a given case where the insect thing will be, where the reptilian understanding will be, where the spider understanding will be, and where the row 5 elements animation understanding will be. As our dear friend said,
that the row 5 elements, the periodic table row 5 elements, the palladium, the silver, the antimony, the cadmium, the yttrium, the zirconium, also all these remedies have some shine. వీళ్ళందరికీ కొంచెం షైన్ ఉంటుంది. బట్ ద అల్టిమేట్ ఐడియా ఫ్రమ్ విచ్ దిస్ థింగ్ cropped out is not to seduce other people, is not to attract other people. It's not a one-to-one, one versus one thing to show upper hand. అదే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది గివెన్ కేసెస్లో. సో మనకి మన కోర్ గ్రూప్లో మనం పెట్టుకునే కేసెస్ కూడా జనరల్గా మనం ఎందుకు ఎక్కడ మిస్ అయిపోతున్నాం, ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతున్నాం, బికాజ్ వీ టెండ్ టు సీ వాట్ వీ నో. మనకి ఏది తెలిసిందో అది చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. బట్ ఇన్ ఏ గివెన్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ వీ డిడెంట్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ ద కేస్. ఏది మనకి తెలియలేదు, దట్ ఈస్ ద పార్ట్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఎంక్వైర్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్. మీరు శ్రద్ధగా కేసెస్ కనుక ఫాలో అయితే, మనం వీడియో రికార్డింగ్ కూడా ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అంటే, ఆ శ్రద్ధగా కేస్ కనుక ఫాలో అయితే ఏ పాయింట్, ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం, ఎలా ముందుకు వెళ్తున్నాం అనేటువంటిది మనకి క్లియర్ కట్గా తెలుసు. నా ఉద్దేశం ప్రకారం, అంటే అది నేనే కనుక నేర్చుకునేవాడిని అయితే, అంటే ఇప్పుడు కూడా నేర్చుకునేవాడిని అనుకో, బట్ నేను మీ పొజిషన్లో ఉంటే ఐ విల్ ట్రై టు సీ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్. సార్ ఎప్పుడు ఇదే చెప్తారు, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగాం, వాట్స్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్, అండ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్ విచ్ గైడ్స్ అస్. సో అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ కాంటెస్ట్లో అది చెప్పాల్సి వస్తుందంటే, ద ఐడియా ఈజ్ కామన్ ఫర్ ద row 5, spiders, reptiles and some mammals, etc. Some insects, some animal theme will be definitely there. But here the idea is they want to be innovative. సో లైఫ్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చీఫ్ పర్పస్ ఉంటుంది. నీకు ఇదివరకు కూడా చెప్పాను, మనం రో 3 చెప్పుకునేటప్పుడు, రో 3 ఉమెన్ ఆర్ మ్యాన్కి వెన్ హీ విల్ ఫాల్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, నాట్రమ్, మెగ్నీషియం, ఆ టైప్, దేర్ ఈస్ నథింగ్ అదర్ దాన్ దట్ 1-to-1 థింగ్. ఈవేళ పొద్దున్న మా ఆయన నన్ను కాఫీ తాగావా అని అడగలేదు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఫర్ ద నాట్రమ్ పీపుల్. అండ్ వెన్ యూ ఆస్క్ దీస్ పీపుల్ వాట్స్ యువర్ కన్సర్న్, వాళ్ళు అదే చెప్తారు. అండ్ వెన్ యూ మూవ్ టు ద రో 4 ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, the biggest thing for these people is the security money issues. From where I am getting these things? They don't worry about the 1-to-1 relationship. పొద్దున్నే కాఫీ తాగా అడగటం అనేది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు వాళ్ళకి. ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఈవేళ మనకి ఈ నెల జీతం ఎంత వచ్చింది, మనం ఈఎంఐలు ఎంత కడుతున్నాం, మనకి ఫ్యూచర్లో మన పిల్లలకి ఎంత ఫీజులు కట్టాలి, ఈ సంవత్సరం ఎంత కట్టాలి, రేపు సంవత్సరం ఎంత కట్టాలి, ముందు సంవత్సరం ఎంత, ఆ పై సంవత్సరం ఎంత కట్టాలి. అండ్ హీ విల్ బి యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అండ్ దే ఆర్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ ఆల్సో ఇన్ డిఫైనింగ్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఈస్ ద ఐడియా ఇన్ ద రో 4. సో ద ఎంటైర్ ఐడియా ఫర్ ద రో 4 ఈజ్ సెక్యూరిటీ. దీస్ పీపుల్ టాక్ ఇన్ దిస్, అండ్ వెన్ యూ గో త్రూ ద కేస్, you are looking at these things. Just look at those things. What's the idea behind this person when he is telling something? And one of my COVID patient recently, so what's your worry this? ఏంటి కోవిడ్ వచ్చిందమ్మా, చాలా టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, కంగారు వచ్చేస్తుంది, ఆందోళన వచ్చేస్తుంది, భయం వేసేస్తుంది, శాచురేషన్ అస్తమానం చూసుకుంటున్నాను, గంటకి శాచురేషన్ చూసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఏంటి మీ వర్రీ అందులో? సార్ ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు నేను హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిపోయాను అనుకోండి, నా దగ్గరున్న డబ్బులు సరిపోతాయంటారా? ఎందుకంటే వాళ్ళు దొంగనా కొడుకు లక్షలు దొబ్బేస్తారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ వర్రీ ఫర్ హిమ్.
So you know the remedy now clearly. So in a given case, these are the entry points to look in a given case. So we have to focus on those things. In any case, what's the need for this person to do this? Is it simply for his innovativeness, for his dissatisfaction with identity, with money? అవే అక్కర్లే రూపాయి వాడికి, వాటిల్లో వాడు ఓకే సాటిస్ఫై అయిపోతాడు. 1-to-1 రిలేషన్షిప్ లేదు, ఫ్యామిలీ రిలేషన్. నేను ఎలా కొత్తగా ట్రిమ్ చేయాలి? ఎలా కొత్తగా కనబడాలి? కొత్త పోకడ ఏంటి నాకు? వినూత్నంగా ఎలా ఉండాలి? దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ద రో 5 పీపుల్. వేరాజ్ ద ఐడియా ఫర్ ద స్పైడర్స్ ఈస్ టు అట్రాక్ట్. From that thing, this animation will crop out. For reptiles, the disadvantage, the idea of disadvantage, and to seduce other people, that is the idea for the reptiles. అందుకని దేని నుంచి ఈ రకమైన యానిమేషన్ పైకి ప్రజ్వలిల్లుతోంది, ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ చిత్రంగా ముఖ్యంగా ఎర్లీ డేస్లో వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్. ముఖ్యంగా నేను, మీరంతా బ్రిలియంట్ పీపుల్ కాబట్టి ఓకే, బట్ ఇన్ మై ఎర్లీ డేస్ ద గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్స్ ఐ యూజ్ టు డూ ఈస్ దట్, బికాస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ వేర్ వీ learned, because we didn't have so much extensive learning in our learning period. ఇలా చెప్పేవాళ్ళు లేరు. సో సంవత్సరాల కొద్దీ మా గురువు గారిని వాళ్ళని అడిగినా చదువుకో అనేవారు తప్ప మనకి కూర్చోబెట్టి క్లాసులు చెప్పింది ఎవరు లేరు. ఏదో మరి రాఘవరావు గారు అప్పుడప్పుడు కొన్ని చెప్పినా జస్ట్ అది ఏంటంటే ఎమోషనల్ పైకి కనబడే దాన్ని బట్టి డ్రగ్ డిసైడ్ చేయడం. సో దేర్ ఆర్ నో పీపుల్ రియల్లీ to guide us in those days, like strontium. So there are lot of done by us. చాలా తప్పులు చేసేసాం, because we use it to understand persons on the external prospect. Yes, these are shiny people, but what's the need for this person to become shiny, to be shiny? That is the part really where the remedy comes from. అక్కడ మనకి ఔషధం తాలూకు నిజమైన నిజ నిర్ధారణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కానీ ముఖ్యంగా ఎర్లీ డేస్లో వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద ఎక్స్టర్నల్ ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కేస్. సో వీళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, వీడు లెక్సిస్, వాడు కొంచెం షైనీ షర్ట్ వేసుకున్నాడు, వాడు స్పైడరు. కానీ వాట్స్ ద నీడ్ అనేది మనం చెక్ చేయనట్టయితే, సరిగ్గా జాగరూకతతో చూసుకోనట్టయితే నిజమైనటువంటి సంక్లిష్ట పరిస్థితి మనకు అప్పుడు ఎదురవుతుంది. బికాస్ దట్ రెమెడీ విల్ వర్క్ ఫర్ సమ్ టైమ్, డెఫినెట్లీ ఎంతో కొంత మార్పు వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ ఏ లాంగర్ వెర్షన్. సో మనకి క్రికెట్లో కూడా 2020లో ఎరగదీసేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ప్లేయర్స్. వాడిని తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ మ్యాచ్లో వేసాం అనుకో, మన నీరజ్కి బాగా తెలుసు, వాడు ఫస్ట్ మ్యాచే డక్అవుట్ అయిపోతాడు. లేదు ఓసారి ఒక వెలుగుతాడు, ఇంక తర్వాత చీదేసినట్టు, టపాస్ చీదేసినట్టు అయిపోతుంది వాడి తాలూకు. బికాస్ ఇన్ రియల్ సెన్స్ ద లాంగర్ వెర్షన్ గేమ్స్, దోస్ ఆర్ రియల్లీ డిసైడ్స్ ద క్యాలిబర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఏంటి నీరజ్, అంతేనా? అగ్రీడా? Yes, sir. Test match will test the ability of the real capacity, the real credibility of a person. So ఈ హోమియోపతిలో కొడుతుంది, the longer the remedy acts,
then we can decide that it is the remedy which fitted the whole person rather than some part of the person. గుడ్డివాళ్ళు ఏనుగుని పట్టుకుని కాలు పట్టుకుని ఇదే ఏనుగు అంటాడు, తోక పట్టుకుని తోక ఏనుగు అంటాడు, తొండం పట్టుకుని తొండం ఏనుగు అంటాడు. వాట్స్ ద రియల్ ఎలిఫెంట్ which we miss if we do not search for the need of this person? And that need in the row 5 is simply the innovativeness, the creativeness, the performance. So that is the aspect for strontium. There is desire for friends, need for mentorship, there is incapacity to perform, there is incapacity to create, there is lacking of that confidence part, but the idea is to be different. వినూత్నంగా చేయాలని ఉంటుంది, చెయ్యడానికి నా దగ్గర సరుకు లేదు. సో దే నీడ్ సమ్వన్ అండ్ దే ఆల్వేస్ సీక్ ఫర్ దట్ సమ్ పర్సన్ అండ్ దట్ విల్ బి ఎనీ ఫీల్డ్. ఇది చిత్రం. దీస్ పీపుల్ ద మెయిన్ ఐడియా ఈజ్ ద ఫీల్డ్. ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. ఇట్ మే బి ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్, ప్రొఫెషన్ ఏదైనా కావచ్చు, టైలరింగ్ కావచ్చు, లేదు హోమియోపతియే కావచ్చు, లేదు సర్జరీస్ కావచ్చు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఏదో చేయాలి అన్నట్టుగానే ఉంటుంది, కానీ అట్ ది కరెక్ట్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ దే సే దట్ దే నీడ్ సమ్వన్ టు గైడ్ మీ. అమ్మ ఒక్కడనే చేయలేని, ఎవరైనా నన్ను గైడ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ దీస్ పీపుల్. So that is strontium. Feels he has some support for him. Feels he needs some support for him. And some people will exhibit this in thing of God. ఒక్కొక్కసారి మనకంటే ఓకే కొన్ని ప్రొఫెషన్స్లో ఎవరో మెంటార్ దొరికారు, ఓకే, బట్ ఎవరూ లేరు. దెన్ దీస్ పీపుల్ విల్ టేక్ గాడ్ యాజ్ ద గైడ్ ఆర్ గాడ్ యాజ్ మెంటార్షిప్. But see that will be in performance. Anni because these God thing, నిన్న మనం లవ్ థీమ్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఐ థింక్ ఎక్కడ చెప్పాను, యా మహేశ్వరి గుర్తుంచిందా? మనం లవ్ థీమ్ గురించి చెప్పుకున్నాం మనం కోర్ గ్రూప్ లో. యా అనదర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గాడ్ థింగ్. సెకండ్, ఫస్ట్ లవ్, సెకండ్ గాడ్. వీడిని మాత్రం రానివ్వకూడదు, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. వీడు వచ్చాడంటే పేషెంట్స్ విల్ డ్రాగ్ యూ ఇన్ దట్ ఏరియా. ప్లీజ్ బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. దీస్ డేంజరస్ థీమ్స్ ఆఫ్ లవ్, డేంజరస్ థీమ్ ఆఫ్ గాడ్, బికాస్ పీపుల్ విల్ speak with so much compensation, and if the people will come from any Christianity or some other religions, I don't want to but there will be more problem, because patients will tell more and more about the religion, which is don't enter that area when the people speak any religion. But please be cautious. The idea is people will, yeah, ISKCON people, very good, ISKCON people, Christian people, some Muslim people, because when they enter that idea they will speak from such a, and మీకు తెలియదు, అది క్లినికల్గా నేను అనుభవించాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. వాళ్ళని మళ్ళీ అందులోంచి బయటికి తీసుకొచ్చి ఒక రెగ్యులరైజ్ కేసులో పెట్టడం చాలా కష్టం అయిపోతుంది. బికాస్ దే స్పీక్ విత్ సో మచ్ నాలెడ్జ్. వాళ్ళు నేర్చుకున్న పార్ట్లోంచి మాట్లాడు, విచ్ ఈస్ అన్నెసెసరీ ఫర్ దిస్ కేస్. వీఆర్ గెటింగ్ నోవేర్. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి.
అందుకని వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారనుకో. కొన్ని ఎవరో ఉన్నారు, గౌతమ్ నువ్వే అనుకుంటావు కేసుకి, ఎవరో క్రిస్టియన్ పాస్టర్ వచ్చాడు, అతను ఏదో చెప్పబోయాడు, అవన్నీ నాకు చెప్పొద్దని చెప్పాను. ప్లీజ్ డోంట్. కాదు, గౌతమ్ లేడు, ముస్లిం కదా, ముస్లిం అతను. కార్వస్ కొరాక్స్ క్రో కేసు. కార్వస్ కొరాక్స్. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాసినేటింగ్ ముస్లిం మ్యాన్. He with great regards for this person, he is a pious man, but he wants to convert people into his religion. So even he gave me so much Islam books to read, etc. So I asked him, I will read them, but after my books. So when I want to take a recase taking of this person, he desire to fly in helicopter. Very good, Gautam. Crow remedy. Yeah, respect. Very good, madam. Yeah. So the main idea for this person is this Islam mullah is that he immediately after sitting he said that yes, Islam is the greatest religion. So there are some principles which are not found in any other religion. So the entire 5 to 6 minutes talk was going on like that. నాకు భయం వేసింది, నేను రీకేస్ టేకింగ్ చేయబోయి నేనేమైనా తప్పు చేశాను, ఇంకేమొస్తాయి, ఇది మనల్ని తోసేస్తారు అందులోకి. సో ఇమీడియట్లీ ఐ ఫౌండ్ ఏ వే. సో ద సార్ చెప్తారు ఇలాంటి కేసెస్లో ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ సరెండర్ అవర్ ఈగో. సార్ ప్లీజ్ ఈ మతం విషయాలు ఇందులోకి తీసుకురావద్దు, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ యూ. మీ గురించి చెప్పండి. అంటే నా గురించి ఏం చెప్పమంటారు? వాట్ ఎవర్, మీరు ఎప్పుడు మీ గురించే చెప్తారు, మీ చిన్నతనం. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ద కేస్, ఎంటైర్ కేస్ క్లిక్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దట్ కేస్. నా ఎందుకు ఆ మాట అన్నానో నాకు తెలియదు, కానీ ఎప్పుడు మీ గురించే చెప్తారు, మీ చిన్నతనం గురించి చెప్పండి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పార్ట్. అండ్ ద ఇమ్మీడియట్ వర్డ్ హీ యూజ్డ్ ఇస్, నేను రొచ్చులోంచి బయటకు వచ్చానండి. సో అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు దెబ్బలాడుకుండేవారు, లేబర్ రోడ్ల మీద కూర్చుని జుట్టు పట్టుకునేవారు, గుద్దుకునేవారు. అసహ్యం వేసేది నాకు. ఎక్కువ మా పెదనాన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేవాడిని, ఎందుకంటే మా పెదనాన్నకి సర్కిల్ ఎక్కువ, సోషల్ స్టేటస్ ఉంది. చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇతని నీడ్ ఏంటి. ఈ షైనీ పార్ట్లో అటువంటి రొచ్చులోంచి నేను బయటకు వచ్చాను. సో అప్పుడు నాకు ఏ రకమైన గౌరవం లేదు, అసహ్యంగా చూసేవారు. ఓ ఆ కొట్టుకునేవాడు పిల్లలా వీళ్ళు అనేవారు. అండ్ మై ఎంటైర్ హీ స్టడీడ్. He is one of the workers for one party in the Hyderabad. Helps that people. And the entire understanding had gone in a different way. But if we allow these people to speak about this known part, knowledge part, especially the religion, especially the God, you will be slaughtered. So don't allow people to speak about their religion. It is the knowledge part. So we want the subconscious part, which is below the knowledge, the deeper to knowledge, and that is the real person before you. And this strontium car people will definitely in one or other point speak about the mentor, guide, teacher, someone is there for, and sometimes that person will be God himself. But the entire idea for this person is to create,
ఫర్ విచ్ దిస్ గాడ్ ఈజ్ నెసెసరీ. ఎందుకు ఈ భగవంతుడు వాళ్ళకి అవసరం? నాకు కెపాసిటీ లేదు వినూత్నంగా ఆలోచించడానికి, నాకు డిఫరెంట్గా థింక్ చేయడానికి లేదు, పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి లేదు, క్రియేట్ చేయడానికి లేదు, రొటీనిస్టిక్గా అవ్వకుండా ఉండడానికి నాకు ఎవరైనా కావాలి. That is the idea for the strontium people, and these people sometimes will speak for God as their mentor, as their guide, as their teacher. Yeah, delusion hand beside him, very good. And the fears also, the future profession is a fear for strontium people, because they know that they are lack the capacity to perform. Delusion, someone behind him or her. Fears of snakes, fears of drowning. The drowning thing will come in the strontium people. And the idea of someone coming and lifting. The idea of someone coming and helping. That is the idea for these people. Fear, delusions are all about this thing, that someone should help me or I will be left alone. So when you speak of these strontium people for joining any something new, they will give you the idea that they lack the capacity. So the idea of fear of strange places will be there in these strontium people. They refuse to strive for something new. They want new, but they refuse to do something new unless they are guided by someone. If you force them to do something new, then the idea of some person or some guide or some teacher or some mentor should be there for them to help to overcome this strangeness. కొత్తది చెయ్యాలనేటువంటిది, చేయడానికి ధైర్యం సరిపోనటువంటిది అనేటువంటిది స్ట్రాన్షియం. సో ఇఫ్ యు ఆస్క్ దెమ్ వాట్ ఫ్యాసినేట్స్ దెమ్, నాకు కారు రాదండి కానీ కారు భలే ఉంటుంది నడుపుతూ ఉంటే అని చెప్తారు. మరి ప్రయత్నం నేర్చుకో. అమ్మో, మనకెవరు నేర్పుతారు? So these people will tell the lacking part and the wanting part. సో ఎనీ కొత్త గేమ్స్, కొత్తది ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, కానీ అమ్మో మనకు రాదు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ క్వశ్చన్, వాట్స్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్? నాట్ టు పేషెంట్ ఫర్ యూ. దెన్ ద lacking part will come. In anything, dance, music, chess, games, cooking, crafting, ఎందులోనైనా ఇదే ఇష్యూ వస్తుంది. కొత్తగా ఉండాలని ఉంటుంది, చేయలేము అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో రూబ్రిక్స్ కూడా చాలా వరకు ఇందాక తను చెప్పినట్టు హ్యాండ్ రూబ్రిక్, ఫియర్ ఆఫ్ స్ట్రేంజర్స్, where strontium extensively will be seen. Fear of strangers,
fear of undertaking new, delusion small, so delusion hand behind him. So these are the rubrics, because strontium fits in that part where there is need for something new, and at the same time they want someone to assist, to mentor, to guide, to teach, to inspire, to reform themselves into this creative platform. So the idea for the magnesium people above is the need for that care, love and nourishment. Kada? Right? Magnesium above in the row 3. So the idea for the calcium is that like an infant. చూడు పసిపిల్లవాడికి జస్ట్ అమ్మ నుంచి ఇలా మనం కొంచెం దూరంగా నరిచి అమ్మని పట్టేసుకుంటాడు. He wants to hold the breast because the feeling of detached scares him like anything. That is the idea in the magnesium people. How much bigger they become in life, how much age they become, they couldn't detach from the persons whom they feel they are attached. ఎవరితోటైతే బంధం పెనవేసుకుపోయి ఉంటుందో, ఎవరితోటైతే ప్రేమానురాగాలు భావోద్వేగాలు కలగలిపి ఉంటాయో వారి నుంచి దూరంగా జరపడం అనేటువంటిది మెగ్నీషియం పీపుల్కి ఊహకు అందనటువంటి విషయం. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్కేరీ థింగ్ ఫర్ ద మెగ్నీషియం. That is the experience of magnesium people in any age. Whereas the idea for calcium is like a child who needs protection. So ఒక 5-6 కుర్రోడికి it's not the thing that the baby took up baby taking up from breast. It's not that thing. For a child, the thing needs protection. Yes, మా నాన్నతో చెప్తాను, నా చాక్లెట్ లాక్కున్నావు అంటే, నా బొమ్మ నాకు ఇచ్చే, అమ్మతో చెప్తా. So these child needs someone for protecting them. So the entire understanding of Calcaria will be like that. They need that particular family member, that particular person, or anyone whom they are attached with for protection, for not the love, care and affection. So this idea is significantly seen and woven around that person in the particular case. That is the thing you have to hunt in that case. అది మనం చూడడానికి లేదు, పెర్సీవ్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. వాట్స్ ద థింగ్ ఫర్ దిస్ పర్సన్, ఏంటి అతనికి. సో ద ఐడియా ఫర్ మెగ్నీషియం ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ బి లైక్ దట్, ద ఐడియా ఫర్ కాల్షియం విల్ బి లైక్ దిస్, అండ్ ద ఐడియా ఫర్ స్ట్రాన్షియం పర్సన్ విల్ బి లైక్ ఏ టీనేజర్ ఎట్ ఎ డేట్ ఆఫ్ 15 to 16 years. ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాలి బైపీసీ, మా మాస్టర్ని అడుగుతాను. సో విచ్ పాత్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్, బైపీసీ, ఎంపీసీ, ఇప్పుడు అవే ఉన్నాయిగా, అయితే ఇంజనీర్ అయిపోవాలి మన పిల్లలు, లేకపోతే డాక్టర్లు అయిపోవాలి. సో ది ట్రెండింగ్ పాత్స్. సో విచ్ పాత్ ఐ షుడ్ టేక్? Lot of confusion in the teenager's brain, mind. Which path to take in the life? Which way I am going to go? Need some person to guide me for the rest of entire life. That is the strontium thing. It is not like an infant who needs love care. It is not like a child who needs protection and other things. It's like a teenager who needs guidance for his rest
of entire life. That is the chief thing which is found in this case. And when we move to Beretta, which will become in the latter part, so it's like an adult, పెద్దవాడు అయిపోయాడు, కానీ బాధ్యత తీసుకునేటువంటి ధైర్యం లేదు. టీనేజర్ అయిపోయింది, పెళ్ళైపోయింది, పిల్లలు కూడా పుడుతున్నారు, కానీ అమ్మో నా వల్ల అవుతుందా, ఈ సంసారాన్ని అంతా మోయగలను, ఇవన్నీ చూసుకోగలనా, భార్యని పిల్లల్ని పోషించగలనా, మన వల్ల అవుతుందా? సో దట్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ Beretta. Beretta feels that he is like adult, but he has no capacity. నాకు ఆ శక్తి లేదు. Magnesium feels like an infant. Calcarea feels like a child. Strontium feels like a teenager. And Beretta feels like an adult. So the idea for this magnesium people, there is no choice. మనం ఒకనొక మెగ్నీషియం కేసు గురించి ఓ రోజు మాట్లాడుకున్నాం. దాంట్లో ఏం తింటారు మీరు, ఏదైనా పర్వాలేదండి, ఏదైనా పర్వాలేదు కాదండి, మీకు ఇష్టాలు ఏముండవు, ఏది వండితే తింటారు. సచ్ నేవ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్. దే ఈవెన్ డోంట్ హ్యావ్ చాయిసెస్. ద ఐడియా బిహైండ్ దట్ ఆల్సో, ఎందుకు అలా కూడా చెప్తారు, చాయిస్ కూడా చాయిస్ పెట్టుకుంటే ఎక్కడ చాయిస్ కావాలి అని మనం అన్నామో, నాకు ఇది కావాలి అంటే నన్ను వదిలేస్తారేమో అనే ఒక భయం, ఆ ఫర్సేకెన్ ఫీలింగ్ అనేది వెంటాడుతూ ఉంటుంది మెగ్నీషియంలో. అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఇది కావాలని కానీ ఇది చెయ్యాలని కానీ మెగ్నీషియం పీపుల్ చెప్పలేరు. అందుకే సార్ చాలా చక్కటి మాట వాడారు, దే ఆర్ రెప్రెస్డ్ పీపుల్. దే డోంట్, వాళ్ళకే తెలియదు చిత్రం. నాలో మెగ్నీషియం కేసెస్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైం కేసులో వాళ్ళు చెప్తారంటే, నేను 2-3 కేసుల్లో గమనించాను, నాలో ఇంత ఉందా, ఇంత నేను ఫీల్ అయ్యానా. మీకు ఆ కేసు చెప్పాను నేను, గాడ్ మీద సెక్సువల్ థాట్స్ వస్తాయి, సైకలాజికల్ డిజార్డర్, గుర్తుంటే మరి చాలా మందికి, గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ. సో ద ఎంటైర్ ఐడియా ఫర్ దట్ లేడీ ఈస్ in her childhood there are frequent disputes running in the family between the father and mother. సో అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏం చెప్పిందంటే, ఏంటి నేను దాని గురించి ఇంత వర్రీ అయ్యానా, ఆవిడకి కూడా తెలియదు ఆ ఇష్యూస్ ఆవిడ బుర్రలో అంత పెనవేసుకుపోయాను. బట్ షీ వాజ్ గ్రేట్లీ ఇంప్రూవ్డ్ విత్ మెగ్నీషియం కార్డ్. And now I think it's almost about 8 months I didn't give any remedy also. Even the hypertension came down. So that is the idea for the magnesium. And when we move to the calcarea people, here the idea is that fear of being alone, భయం, ఒంటరి భయం, ఎవరైనా తోడుగా ఉంటే బాగుంటుంది, అండ్ దట్ పర్సన్ షుడ్ బి బిసైడ్ మీ, నా పక్కనే ఉండాలి. సో ఐ నీడ్ సెక్యూరిటీ, ఐ నీడ్ ప్రొటెక్షన్, నాకు ఒక కవర్లా, మోస్ట్ మన తెలుగులో ఎక్కువ ఉంది ఆ కవర్ అనే ఒక కవర్లా ఉంటే బాగుంటుందంట. దీస్ పీపుల్ గివ్ ద ఐడియా
like a shield, like a cover. And they're okay. But these people have choices. నాకు పొటాటో ఇష్టం, నాకు ఎగ్ ఇష్టం. Yes, choices are there and they don't express them. They don't express because of fear. And some calcaria people will look at father or mother. నీకేంటి ఇష్టం? పొటాటో అని చెప్పు, పొటాటో, పొటాటో, ఎగ్ అలా చెప్తారు. They even whisper in the parent's ear, or they will look at parent and say, they don't look at our, because they have fear of strangers. And these people don't express because of fears, but these are a little bit evolved than row 3 people, and so these have choices. And this thing grows bigger in the strontium. The choices are bigger, the needs are bigger, the wishes are bigger, but they lack the capacity and they need someone to guide them. So here the choices are bigger, the wishes are bigger. ఊహలు పెద్ద ఉంటాయి, ఆశయాలు పెద్ద ఉంటాయి, సాధించడం పెద్దది ఉంటుంది. చాయిసెస్ ఉండవు, చాయిసెస్ ఉంటాయి కానీ వ్యక్తపరచరు, చాయిసెస్ ఉంటాయి కానీ వాటిల్ని చేయడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు కావాలి, వాళ్ళని తొయ్యడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు కావాలి, పుష్ చేయడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు కావాలి, వెలగడానికి ఏదో ఒక ఆధారం కావాలి. So that is the idea of the strontium people. So as I said, with regard the one of the cases, koncham little bit, this is a case of a urinary infection of a 35-year-old woman. So she suffering from frequent uterine infections, frequent urine infections, UTIs. So she was a Muslim woman, so she came from for treatment. సో మామూలు హిస్టరీ అంతా రాసుకున్నాను. కొంచెం సరసపరల్లా, క్యాంథరిస్, మెర్క్యూరీ, ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బర్నింగ్ మిక్యురేషన్, బర్నింగ్ ఆఫ్టర్ యూరినేషన్, లాస్ట్ డ్రాప్ యూరిన్ మంటగా ఉంటుంది. సో సరసపరల్లా, లాట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విత్ రిపటరీ మెటీరియా మెడికా అండర్స్టాండింగ్. సో బట్ one thing caught my attention was that she loves watching mystery serials, CID serial. ముఖ్యంగా అప్పట్లో CID వచ్చేది. సో ఏంటి మీకు అందులో నచ్చేది? ఏమో తెలియదు. అంటే దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ షై పీపుల్. దే డోంట్ థింక్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ ఓపెన్ అండ్ టెల్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్. సో ఐ సెడ్ ఐ టు లైక్ CID పీపుల్. నాకు కూడా ఇష్టమేనండి. మీరు చూస్తాను, నేను చూస్తాను. ఓకే, ఏంటి అందులో మీకు నచ్చేది? అండ్ షీ వాజ్ ఎ క్లెవర్ ఉమెన్. ఓకే, మీకేంటి నచ్చేది? షీ ఆస్క్డ్ మీ. సో ఐ సెడ్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టెల్. Sorry. So she said that she was a clever woman. So she said that why do you like, మీరు ఎందుకు ఇష్టపడతారు CID అంటే నేను చెప్పాను, మీరు చెప్పండి తర్వాత నేను చెప్తాను. సో షీ సెడ్ అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఏ విధంగా అంటే వాళ్ళు
ఆలోచన డిఫరెంట్గా ఆలోచించి దొంగల్ని పట్టుకుంటారు. అది నాకు నచ్చుతుంది. దాని గురించి చెప్పండి. అదేనంటే ఐడియాస్ బాగుంటాయి కదా, క్రియేటివ్గా వస్తాయి. ఇంకొంచెం చెప్పండి దాని గురించి. అదే సార్, ఇప్పుడు రొటీన్గా ఈ ఎమోషన్స్, ఈ సీరియల్స్ ఇవన్నీ అయితే అవే ఉంటాయి రొటీను. మనకి ఏం జరుగుతుందో ముందే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఒక సీరియల్స్ ఎవరైనా వాచ్ చేస్తే జస్ట్ ఆ ఒక్క ఇలా తల ఇలా తిప్పడాన్నే ఓ 10 సార్లు తీసి అదే డ్రాగ్ చేసి ఓ సీరియల్ అంతా నడిపిస్తాడు. ఆ అరగంట ఆ రోజు అదే ఉంటుంది. ఇలా తిరుగుతుంది ఆవిడ, ఇలా తిరుగుతుంది, అవే షార్ట్లు 10 సార్లు తీస్తాడు. అందులో ఏముంటుంది? బట్ ఇవైతే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు, క్రియేటివ్గా ఉంటుంది. సో ఓకే, దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ ద కేస్. ఇప్పుడు మొత్తం మనం చూసిన దాంట్లో సరసప్రల్లా కానీ, ఈ మెర్క్సాల్ కానీ, లేకపోతే ఇంకొక క్యాంథైల్స్ కానీ యూరినరీ సిమ్టమ్స్కి ఫిట్ అవుతున్నాయి. కానీ ఒక ఆవిడ ఐడియాస్ ఏవైతే, దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద డైలీ లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. మీ లైఫ్ స్టైల్ చెప్పండి. షీఈ్ ఎ వర్కింగ్ లేడీ. సో ఈవిడ ఏం చేస్తుందంటే పొద్దున్నే పాపం భర్త ఏదో ప్రైవేట్ ఫర్మ్, సో షీ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ షేరింగ్ సమ్ థింగ్ ఫైనాన్షియల్లీ. సో ఫస్ట్ అంతా ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్ చేసింది. కొంచెం ఆయనకి సపోర్ట్గా ఉంటాం కదండి, ఆయనకి డబ్బులు అంతంత మాత్రం వస్తుంటే, ఫ్యామిలీ 2 పిల్లలు, 2 ముగ్గురు ఐ థింక్. సో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తే, అంటే నేను కూడా ఓకే ఆ రోల్లో వెళ్తున్నట్టుంది. బట్ దెన్ ఐ పర్టికులర్లీ ఆస్క్, వాట్స్ ద నీడ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ జాబ్? అండ్ దెన్ షీ సెడ్, నేను చదువుకునేటప్పటి నుంచి కూడా నాకు జాబ్ చేయాలని ఉండేది. ఏంటి జాబ్లో మీకు నచ్చేది? సో దెన్ షీ సెడ్, మా మాస్టర్ ఉండేవారు ఒక ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, ఎలాగా, ఏ విధంగా మీకు ఇన్స్పిరేషన్? ఆయన మా సైన్స్ టీచరు. ఆయన ఎప్పుడు క్లాస్లోకి వచ్చినా ఏదో కొత్తగా చెప్పేవారు లెసన్. అదే లెసను విన్నదే, కానీ ఏదో కొంత డిఫరెంట్గా అనిపించేది. అప్పుడు సో ద రియల్ ఐడియా ఫర్ డూయింగ్ దిస్ జాబ్, అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఫర్ టు సపోర్ట్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, హస్బెండ్ ఎక్సెట్రా, బట్ ద మెయిన్ ఎంటైర్ theme on which this is that person who inspired her in doing something new. So then I don't have the knowledge of the carb part in that case, to be frank. నిజంగానే అప్పట్లో అంత నాలెడ్జ్ లేదు, 2-3 years బ్యాక్ కేసు. సో కార్బ్ నాకు తెలీదు, బట్ ఐ గాట్ ద ఐడియా దట్ there is this person has the idea for something new, doing something new, and she needs someone. So in 2-3 different areas there is the raw issue of being creative, being different, being something new. And the idea for this girl, that science teacher, is an inspiration for me, which showed me a way. సో అప్పుడే నిర్ణయించుకున్నాను, ఏదో ఒక రోజు కొంచెమైనా ఉద్యోగం చేసి నిలబెట్టుకోవాలి. దెన్ ఐ ఫౌండ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాన్షియం ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద కార్బ్ పార్ట్, నాకు అప్పటికి రాలేదు ఇంకా ఐడియా, బట్ మనకున్న రెమెడీ స్ట్రాన్షియం కార్బ్ కాబట్టి, సో ఐ గేవ్ ద స్ట్రాన్షియం కార్బ్ 200. కొంచెం దమ్ము కావాలి, బికాజ్ ఇన్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫ్రీక్వెంట్, ఇది ఇలాంటి కొంచెం పిచ్చి పనులు చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఓసారి ఒక కేసులో అలాగే మనం చెప్పుకుంటాం, క్రానిక్ కాఫ్ కేసులో ప్లాటినా ఇచ్చాను. ఇన్ నో వే ప్లాటినా ఈజ్ నెవర్ ఫౌండ్ ఇన్ అవర్ మెటీరియా మెడికాస్ ఆర్ repertories that it's going to act on the respiratory system or coughs, but still the experience of this person was found in the platina. So కొంత ఆ పిచ్ ఉంది. సో I decided to go with strontium carb rather than this regular routine remedies.
And with strontium carb, she was wonderfully improved. She used to get this urinary infections, UTIs, every 2 or 3 weeks. And she used to use అదేదో యాంటీబయాటిక్ వాడతారు దానికబ్బా మర్చిపోయాను. యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఏదో ఆడతారు, ఓమేదోస్, ఆఫ్లాక్సిన్. So she was using ofloxacin injections regularly every month. So that need went away. She was better brilliantly with strontium carb, and in a span of 4-5 months she got 2 or 3 times this urine infections, and in a further span of 4-5 months she got only once. And I gave her about 3 or 4 doses, I think, or 5 doses strontium carb in a span of 1 year. She was very fine now. Recently she brought her husband for the treatment also. So this is the idea for the strontium persons. And one more case which is so brilliantly cured with strontium is a lady who lost her husband. ఒక 40-42 ఇయర్స్ లేడీ, కొడుకు కూడా పెద్దతనే, బీటెక్ చదివాడు, ఉద్యోగానికి జాయిన్ అవుతున్నాడు. సో అతనికి నేను యాక్చువల్గా పాత వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసు, మన స్వరాజర్నీ గ్రూప్లోనో హోమియోపతి డాక్టర్స్లోనో పెట్టాను ఈ కేసు. క్యాక్టిన్ కేసు ఎవరైనా గుర్తుందా ఎవరికైనా? క్యాక్టిన్, రాఘవన్, గౌతమ్, ఎవరికైనా క్యాక్టిన్ కేసు గుర్తుందా? రాఘవన్ గుర్తుందా? జాహ్నవి, మహేశ్వరి, ఫస్ట్ క్యాక్టిన్ కేసు గుర్తుందా ఎవరికైనా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. కేసు పెట్టారన్నయ్య అప్పుడు, అంటే లేదు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అక్యూట్ మయాజం లో క్యాక్టిన్ చెప్పడం. అక్యూట్ మయాజం ఎక్స్పీరియన్స్, వెరీ గుడ్. సో అతను అప్పుడు వెరీ గుడ్ జాహ్నవి. అది అక్యూట్ మయాజం కి మనం బాగా అండర్స్టాండింగ్ అది పెట్టుకున్నాం. సో అతను ఏం చెప్పాడు స్టోరీ పార్ట్ లో, కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పింది. నేను అసలు ఇంగ్లీష్ మందులు వాడినండి, భయో నాకు ఇంగ్లీష్ మందులు ఇంజక్షన్లు అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్లు వచ్చేస్తే అది ఇది అని చెప్పాడు. కానీ అతనికి రాత్రిపూట లెఫ్ట్ సైడ్ చెస్ట్ సడన్ గా మనం పట్టేసినట్టు అయిపోతుంది. ఆ క్షణంలో అతను ఆ కేజీ నొక్కేసినట్టు అయిపోయి, ఆ క్షణంలో ఆ ఇంగ్లీష్ మందులు, ఇంజక్షన్లు, సైడ్ ఎఫెక్ట్లు, ఆ భయాలన్నీ పోయి ఎపిల్లో ఫార్మసీకి వెళ్ళి ఒక ఇంగ్లీష్ ట్యాబ్లెట్ తెచ్చేసుకుని వేసేసుకుంటాడు. ఆ క్షణంలో వెంటనే రిలీఫ్ ఫీల్ అయిపోతాడు. సో దిస్ ఈస్ ద, ఇంకా చాలా ఉంది, అదంతా మనకి చాలా టైం అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద కేస్ వేర్ వీ గేవ్ ద అక్యూట్ మయాజం ఇన్ ద క్యాక్టేసియే ఫ్యామిలీ. క్యాక్టిన్, భగవంతుడి దేవాల ఆ మందు ఉంది మన దగ్గర, అది చిత్రం. సో with Cactin he got cured. So he brought his mother, and that is this 42-year-old lady. So she lost her husband. This boy also lost her father. So in a recent time of 6 to 8 months. Since then she has so much grief, anxiety, depression, headaches, chest pain, స్లీప్లెస్నెస్. సో భర్త లాస్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అది ఓకే. అండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ దట్ దెర్ ఈజ్ రొమాటిజం ఆఫ్ ద యాంకిల్ జాయింట్. వాప్ వచ్చేసింది, ఇలాగ యాంకిల్ వాప్ వచ్చేసింది, ద రైట్ యాంకిల్ జాయింట్ వాప్ వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ recited by the person. So I asked the boy to wait outside, and I asked the lady. So కొంచెం అప్పట్లో ఆ టాంజెన్షియల్ వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అది తెలియక ఐ ఆస్క్డ్ ద లేడీ డైరెక్ట్లీ, సో వాట్స్ ద మేజర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ హస్బెండ్ లాస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? సో మీ భర్త చనిపోవడం వల్ల మీకు కలిగిన పెద్ద ప్రమాదం ఏంటి జీవితంలో, పెద్ద ఇబ్బంది ఏంటి
మీ జీవితంలో. సో దెన్ మామూలుగా అందరూ చెప్తారు కదా, కొంచెం ఆయన చాలా బాగా చూసుకునేవారండి, ప్రేమగా చూసుకునేవారు, సో అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు అన్నీ ఆయనే చూసుకునేవారు. సో ఇట్ లుక్ లైక్ సమ్ బెరైట్, ఇప్పుడు నా మీద పడింది బాధ్యత, సో నేను అన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది, 2 పిల్లలు ఉన్నారు, పెద్దవాడు జాబ్కి వెళ్తున్నాడు, సో కొంతవరకు ఇన్కమ్ ఓకే, ఇలా ఏదో చెప్పుకుంటాడు. సో నేను కూడా ఓకే, షీఈస్ గోయింగ్ ఇన్ సమ్ 4th row or 6th row అట్లా అనుకున్నాను. దెన్ షీ టుక్ అనదర్ థింగ్ దట్, సో హీ సెడ్, ఆవిడ లిటరల్గా వాడిన వర్డ్ ఏంటంటే, హీఈస్ లైక్ మై గైడ్ అండి. ఇది కొత్తగా ఉందను, గైడ్ ఏంటంటే అది అర్థం కాలేదు నాకు. దెన్ షీ సెడ్, నేను అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది, ఆవిడకి పెళ్ళి అయిన తర్వాత, సో ఆవిడకి పెళ్ళికి ముందు యాక్చువల్గా తల్లిదండ్రులు 10th వరకు చదివించి ఆఫ్ చేస్తారు. సో హస్బెండ్ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ, హీ బాట్ సమ్ బుక్స్ అండ్ మేడ్ హెర్ పాస్ ఇంటర్, మేడ్ హెర్ పాస్ డిగ్రీ, షీ డిడ్ బిఏ ఆర్ సంథింగ్, గుర్తులేదు, బీకామ్ ఏదో. సో ఆ రోజు ఆయన ఒక గైడ్ లాగా ప్రతిదీ నాకు విడమర్చి చెప్పేవారండి, కూర్చుని చెప్పేవారు, చదివించేవారు. అలా నేను ఇంటర్ పాస్ అయ్యాను, అలా డిగ్రీ చేశాను ప్రైవేట్గా ఇంట్లో కూర్చొని. అదంతా ఇప్పుడు నాకు అక్కడికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను కనీసం ఏదైనా ఒక జాబ్కి వెళ్ళటానికైనా, కాస్త సంపాదించుకోవటానికైనా, ఈ పిల్లల్ని చూసుకోవటానికైనా, అఫ్కోర్స్ మా పెద్ద అబ్బాయికి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుందండి, బట్ ఎనీ హ్యావ్ కొంత నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడడానికైనా ఈవేళ అది ఉపయోగపడింది. ఆయన ఇదంతా ఆ రోజు ఆయనకి చేశారా అనిపించింది. అందుకని నాకు నా జీవితంలో ఒక గైడ్ మిస్ అయ్యాను నేను. ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన నాకు ఒక దిశానిర్దేశంగా ఉండేవారు. ఇది ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, అది ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేవారు. ముఖ్యంగా నా కెరియర్ పరంగా, నా పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా, నా ఇష్యూస్లో చాలా వరకు నన్ను గైడ్ చేసిన వ్యక్తి ఆయన. సో ఆయన దూరదృష్టి ఈవేళ పనికొచ్చింది నాకు. సో దెన్ ఆల్సో ఐ ఆస్క్డ్, ఎందుకంటే అది కరెక్ట్గా గైడ్ అనేది రో 4కా రో 5కా అనేది మనకి కరెక్ట్గా తెలియాలని చెప్పి, అలా కాదు మీకు ఈ డిగ్రీ తర్వాత ఈ ఇంటరు ఎందుకు చేశారు మీరు, ఆయన ప్రోత్సాహంతో చేశారా, మీకు చేయాలనిపించిందా? నాకు చేయాలని అనిపించిన మా పేరెంట్స్ స్తోమత లేదండి, ఆర్థిక స్తోమత లేదు, మేము 3 గర్ల్స్, సో చదివించే స్థితిలో నాన్నగారు లేరు, నాన్నగారు వ్యవసాయ కూలి. సో నాకు చెయ్యాలని ఉండేది, చదువుకోవాలని ఉండేది, కానీ ఆ అవకాశం లేదు. కానీ నాకు మంచి భర్త దొరికాడు, ఆయన నన్ను గైడ్ చేశారు. సో నాకు ఎప్పుడూ చదువుకోవాలనే ఉండేది. అండ్ ఈవెన్ అప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆవిడ చెప్పింది ఏంటంటే, నాకు అప్పట్లో నేను ఉద్యోగం కూడా చేశాను పిల్లలు చిన్నప్పుడు. సో ఇంత చదువు అప్పుడు కూడా అడిగాను నేను, టు రీకన్ఫర్మ్, ఈజ్ ఇట్ ద నెసెసిటీ ఫర్ మనీ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ ఫర్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ ప్రొఫెషన్, ఎందుకు మీరు జాబ్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదే వచ్చింది. అంటే మనీ కొంత సపోర్ట్గా ఉంటుంది, ఎవ్రీబడి విల్ టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ, డోంట్ గెట్ స్టక్డ్ ఇన్ దట్ కేస్. ఈజ్ ఇట్ అప్పుడు కొంచెం కొంచెం రా వే ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ వల్ల, ఇది నిజంగా మీకు డబ్బు వల్ల, లేకపోతే అంటే డబ్బు కూడా ఉండేది, కానీ ముఖ్యంగా మరి ఇంటర్ చేసాము, డిగ్రీ చదివాము, ఎంతో కొంత మనం చేసిన దాన్ని కొంచెం చూపించుకోవాలి కదండి. అందుకని నేను టీచర్గా జాయిన్ అయ్యాను, ఒక 2-3 ఏళ్ళు చేశాను పిల్లలు చిన్నప్పుడు. తర్వాత ఇంకా వెళ్ళడం కుదరలేదు, అది ఇది మేనేజ్ చేసుకోలేక ఇంకా ఆఫ్ చేశాను. అప్పుడు కూడా మా హస్బెండ్ గైడ్ చేశారు, పర్లేదు వెళ్ళు అని హెల్ప్ చేశారు ఆయన, బట్ స్టిల్ ఐ కుడెంట్ గో. ఈ ఇష్యూస్ అన్ని వల్ల నాకు ఇబ్బంది అయ్యి అప్పుడు నేను మానేశాను. కానీ ఇప్పుడు అది నాకు పనికొస్తుంది. నౌ ఆయన లేకపోయారు, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ గో అండ్ ఫెచ్ సమ్ జాబ్. సో దెన్ ఐ స్టడీడ్ ద మెటీరియా మెడికా ఆఫ్ స్ట్రాన్షియం కార్డ్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ ఇండికేషన్స్ ఫర్ స్ట్రాన్షియం కార్డ్, మీరు మెటీరియా మెడికా చూస్తే, దట్ rheumatism of the ankle joint. So where she was given ignitia, acid, phos, etc., which didn't improve her.
Because the case was not fitting in that plant sensitivity part. The case is towards mineral kingdom. The case is towards mineral kingdom. So it's not plant sensitivity. So the loss of husband was perceived as the loss of some person, missing some person who can guide me, who guided me, who inspired me in my life, who made me show my performance. So this loss was perceived in a mineral way in this person. So with strontium carb 200 in first, then 1m, this patient was considerably improved. So one more thing I want to say in this case is, so this person after 2 or 3 months got some skin allergy on the neck part after strontium carb 1m. And I asked previously, did you have this allergy? Yes, she said yes. ఇదివరకు కూడా నాకు గిల్ అంటే ఇప్పుడు మంగళసూత్రం అది తీసేసారు కదా, ఏదో చాలా చైన్లా వేసుకుంది ఆవిడ. సో చైన్ వేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఆ ఎలర్జీ మొదలైంది. సో షీ వాజ్ సో మచ్ వరీడ్ అబౌట్ దట్ స్కిన్ ఎలర్జీ. అండ్ ఐ tried many times to counsel her, no worry, that will come down, please wait. But she was literally, so all the rheumatism had gone away, the grief had come down, sleep improved, the appetite improved. She was out of that previous state, but still she was worried with this allergy part, and maybe due to my poor consolation or poor direction, I don't know, she left the treatment with the allergy. How much I counseled her that this allergy will be gone away in due time, in 2 or 3 months, but she constantly insisted to prescribe me on the skin allergy. So I tried, first I said that's the mistake I did, I think. నేను అది అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ముందే అమ్మ పర్లేదు స్కిన్ మీదకి రావడం మంచిదే, మీకు తగ్గింది కదా, ఇవన్నీ తగ్గాయి కదా, అది వచ్చింది ఓకే అని నేను చెప్పడం ఏమైనా తప్పేమో ఈ కేసులో, ఐ డోంట్ నో. సో అందువల్ల ఏమైందంటే ఆవిడకి ఇంకా వీడి స్కిన్కి సంబంధించిన మందులు మనకి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇక వీడి దగ్గర మందు మానేద్దాం అని చెప్పి she left in the middle of treatment after 3 months. But still within the 3 months she got considerably improved, and still I think the appearance of that allergy of wearing the artificial jewelry is some part of the occurrence of previous symptoms, which is itself in a cure prospect. But maybe due to the ignorance of the person, or maybe due to the poor explanation of the physician, the case was dropped out in the middle of the path. So anyway, it's a good idea to get the strontium idea. So strontium also will be seen in these grief people. So we don't, so everyone will know ignitia, will know new acid fast, will know staphysagria or some other remedies. For this loss of or the ailments from grief. But my request is, please see what is happening in this case. So in one of the cases where there is severe chest pain, అది మీకు చెప్పే ఉంటాను, where I gave digitalis, this without any scrofulariaceae sensation understanding. అప్పట్లో ఇంకా 3-4 years back, where I didn't know any sensation or any Rajan Sankaran, anything, any family, plant, animal, mineral kingdom, but still I gave digitalis in that case with the idea. To get that idea, please study the first para in the Clark's Dictionary of Practical Materia Medica about digitalis, where there was written that the ailments from disappointed love, or something happening to other person, the pain in the chest, the unrequited affections or disappointed affections. So digitalis is also a number 1 remedy in these ailments from grief. So there are number of remedies.
Don't go by the theoretic understanding. See what's the happening to this person from that loss. That is the better individualization way. Okay, thank you so much. We will continue our row 5 in the further class. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha.